Bibiliya yanjye yera ni ibice 8 umurongo wa 23 The Kinyarwanda version, it wewe is, ni rimwe ni 9 for those of you with the Kinyarwanda Bibles, it's chapter 8, verse 23, but the English versions are chapter 9, verse 1. hanyuma dukurikira igice cya 9 umurongo wa mbere Yesaya. And then you continue from there. No kuvuga ngo Yesaya 8:23 kugeza kuri Yesaya 9 umurongo wa mbere. For Kinyarwanda, it's chapter 8 of Isaiah, verse 23, and then continue to chapter 9, verse 1. But for English, we are starting with verse 1 of chapter 9. Ariko nta bwire buzaba kuwahoze ari umunyamubabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuloni n'igihugu cya Naftali. Ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi. Abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Amen. Nevertheless, the gloom will not be upon her who is distressed, as when at first he lightly esteemed the land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed her by the way of the sea beyond the Jordan in Galilee of the Gentiles. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Dusome mu gitabo cy'Abagalatiya Let's go to Galatians ibice ni 4 chapter number 4, umurongo wa 3. verse 3. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko ngo acungure abatwarwa nayo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Amen. Galatians chapter 4, verse 4. But when the fullness of the time had come, God sent forth his Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Turangirize muri Matayo ibice ni 4 Let's end our reading in Matthew chapter 4, umurongo wa 12 verse 12 tugeze ku murongo wa 16. to verse 16. Yesu yumvise ko babohesheje Yohana, aragenda aje i Galilaya, yimuka i Nazareti, atura i Kaperinaumu, umudugudu uri ku nyanja, mu rugabano rwa Zebuloni na Naftali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo, mu gihugu cya Zebuloni na Naftali, hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani, ni Galilaya y'abapagani. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Amina. Matthew 4 from verse 12. Now when Jesus heard that John had been put in prison, he departed to Galilee. And leaving Nazareth, he came and dwelt in Capernaum, which is by the sea, in the regions of Zebulun and Naphtali, that it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet, saying, the land of Zebulun and the land of Naphtali, by the way of the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sat in darkness have seen a great light. And upon those who sat in the region and shadow of death, light has dawned. Iki gice dusomye cya Yesaya, The chapter, the text we read in Isaiah, ukazakomeza ukageza ku murongo wa 5, all the way to Wagatandatu wawe. verse 6 in English, ugakomeza kugeza ku murongo wa 7 ari wa 6, and verse 6 in English, cyuzuye ubu buhanuzi bwuzuye hashize imyaka 600. this prophecy was fulfilled after 600 years.
imana yabivuze ibivugiye mu kanwa ka Yesaya. God said it through the mouth of prophet Isaiah. Byuzuye gute? How did it come to pass? Byuzuye igihe Yesu yavutse. It came to pass the day Jesus was born. Ariko icyo gihe imana yavugiraga mu bwiru n'amarenga mu buryo abantu batabyumvaga neza. But at the time, God spoke in great mysteries and in symbolism that people did not understand it. Twebwe turabyumva. For us now, we can understand clearly Kuko dusoma ibyabaye, because we can read the history tugahuza ibihe, and connect the time, tugahuza ibyanditswe, connect the scriptures, tugasobanukirwa. and we understand. Ariko ababivugaga But those who prophesied n'ababibwirwaga and those who were told icyo gihe at the time, ntawabyumvaga. they did not understand. Mbere y'uko ibivugwa, Before this was prophesied, biragaragara ko abantu bari mu mubabaro mwinshi cyane, it is evident that people were in great sorrow. kandi hariho ubwire mu buzima bwabo. There was darkness in their lives. Hari umwijima mwinshi There cyane, was great darkness in hari their lives. igisuzuguriro, There was disgrace. abantu bari bacishwe bugufi People were humiliated n'imibereho yariho icyo gihe, by their present circumstances n'ababatwazaga igitugu. and by their oppressors. Igihe abaroma bari muri ibi bibazo, When Romans bari bategetse, were ruling the world, abayuda bari bababaye, Jews were in terrible pain. bakandamijwe nabo They were under Roman mu oppression buryo bufatika bw'umubiri, in physical ways, nanone mu buryo bw'umwuka. but also spiritually. Abantu bari baremerewe n'ibyaha, People were burdened by sin. gutanga ibitambo bya buri munsi, They were sacrificing daily kugura amatungo ya sacrifices. buri munsi, They were buying animals on a daily kugira ngo basis bajye kuyica ubashe kubaho. for them to kill them on behalf of their sins. Abakene muri bo guhiga inyoni buri munsi, The poor among them had to hunt down doves. kugira ngo bazifate arizo They zibacungura. had to hunt down pigeons to Ubwo die buzima on bwari their buruhije behalf. cyane, That life was ubwo burdensome. buzima bwari bugoye. It was a terrible life. Kubyara abana benshi To raise many children, kwari ugushaka ibitambo it byinshi, meant you need more sacrifices. kugira famiye nini To have a large family, byari ikibazo. it meant a problem. Abantu bari bakandamijwe, People were oppressed. baruhijwe n'imikorere y'amategeko, They were oppressed by the political system. ariko kandi nanone batabikoze, But at the same time, without doing that, amategeko y'imigenzo, the law, the traditions, the Ibyo religious byari bibafuniye traditions cyane. were a burden to them. nanone nutabikora, And if you did not fulfill the Kwari traditions, ugupfa. you had to die. abantu bagiraga umunezero w'agahe gato, People had temporary joy, undi mwanya umunezero and the ukagenda. joy would be gone in a moment. Bagiraga agahinda They would have mu sorrow minsi mikuru yabo y'iminezero, during their feasts of celebration. bagombaga kwitwararika kugira ngo badakomeretsa Imana, They had to be careful that they don't offend God, batica amategeko yabo, that they would not break the law of God, bikabaviramo ingorane. so that trouble unfolds. Ibyo ndavuga igice cy'abayuda bari bafite uko bagendana n'Imana. And now that affected the Jews who had their traditions in relationship with God. nanone mu buryo bwabo bwo kuba mu gihugu, Now, in their daily life as people in a nation, hagati yo guhanura kwa Yesaya between Isaiah's prophecy n'umwuzuro w'ubuhanuzi, and the fulfillment of the prophecy, baciye mu bihe bikomeye, they had gone through terrible times. bahuye n'ingorane zikabije. They went through turmoil. Abayuda baranyazwe, Jews had been taken as captives. bavanwa mu gihugu cyabo, They were uprooted from their land. barabaterura nk'uko umuntu aterura ikintu They were akakijyana, taken as if you are lifting up something. bagenda babikoreye, They carried them babakura mu gihugu from their cy'ababyeyi, own land as captives. babakura mu gihugu They cy'amasezerano, took them from the land of promise barabajyana. and they carried them away. Ndetse n'Abisirayeli Even the Israelites, nabo nuko byagenze, it happened to them. abari mu mazu icumi ya Isirayeli Those who were of the 10 tribes of Israel, baja muri Ashuri, they were taken to the Assyrian Empire. ni ukuvuga ngo bagiye i Babyloni baja n'i Perise, So the Jews were dispersed in Babylon and in Persia, baragenda iwabo haribagirana. and their country was desolated. Icyabatangaje cyane What amazed them ni most ugusenyuka k'urusengero, was the destruction of the temple, kuko Imana yarubagamo because God dwelt in the kandi temple ikavugana nabo, and he would speak to them. ariko
ariko babona urusengero but bararusenye, they realized the temple is gone. imana ntiyagira icyo ikora. And God did not do anything. Isanduku y'imana The ark of God could ntiyabarwanirira, not fight for them. baratangara cyane. They were astonished. Ese ni uko bigenze. This is this what is happening to Bafata us. abami babo They took their king. babanogora amaso, Their eyes were plucked out. bafata abasore They took young men b'ibwami from the royalty n'abanyabwenge and all the babatwara ari intellectuals. iminyago, They took them as captives. bafata umuntu wese wishoboye They took every person who is well baramujyana. and was taken Icyo captive. gihe cyabaye igihe gikomeye cyane That was a terrible time mu gihe cya Isirayeli. in the life of Israel. Umuhanuzi Yeremiya yarakivuze, Prophet Jeremiah talked about it. aravuga ngo ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, He said it is the time of the pain of Jacob, ngo kandi umugore we Rasheli ararira, and his wife Rachel is weeping, ngo yabuze umutabara, and there is no one to comfort her, yabuze umuhoza. no one to console Cyari her. igihe cy'amarira It cyane, was a time of tears. ababyeyi bonkorwa abana, Mothers who are losing their children, abandi babasekura, others who are crushing their abandi babies, babatwara, others who are taken as igihugu captives, bagisigara and the umusaka. land was left as ruins. Yeremiya ararira, Jeremiah wept, aravuga ngo hari ubuturo bwera, and he said, where there was the holy dwelling, ngo hasigaye hatuye ingunzu n'ibihunyira, is now a habitation for owls and wolves. ngo inzira nyabagendwa, The highways ngo zamezemo ibikenyeri have become n'amahwa, places of thorns and weeds. ngo ntitukigira ijwi ry'abasaza mu mihanda, We have no more sound, we have no more voice of the ngo elderly on kandi the nta street. jwi ryo kwishima ry'umugeni n'umukwe, And there is no voice of the bride and the groom to rejoice. ngo birababaje cyane. It is so saddening. Hanyuma Yeremiya aravuga ngo Then Jeremiah ngo said, nimumbarize, ask for me ngo nimba abagabo bagira ibise, if men can have ngo labor. ndabona bose bifashe mu mugongo nk'abagiye kubyara, Because I see all of them holding their back as if they are in ngo labor kuko pain. umubabaro urakomeye For cyane. this pain is terrible. Ibi byavuzwe na Yeremiya, This was foretold by bivugwa na Jeremiah, Yesaya, by Isaiah. ibihe bikomeye, Terrible times isi irimo umwijima, when the world was in darkness. aho ni mu gice cy'abayuda, That was for the Jews aho bajyanywe ari abanyagano, who were taken as captives. abasigaye bazanwa muri Egiputa, And the remnants, those who survived the Babylonian captivity, were bagenda taken babosha to Egypt. umuhanuzi Yeremiya, Jeremiah was taken as a prisoner bound. baramutwara nawe, He was taken Ati, himself. niwe wabihanuye, He's the one who had prophesied. turakujyana nawe, They said, we are taking you as a prisoner. bamutwara muri Egiputa. They took him to Egypt. Abasore beza nka ba Daniyeli, All the handsome young men like Daniel, ba Meshake, Shedraka, Abednego, Meshach, Shadrach, and Abednego, bakomokaga ibwami, who came from the royal abo bose family, bajyanwa ari iminyago, they were all taken as bajya captives. gukorera abakaludaya n'abamedi. They went to serve the Medes and Chaldeans. Ubuzima bwabo bubu bw'ububata. Their life became a life of Abaririmbyi captivity. b'i Siyoni, The singers of bo Zion, mu rubyaro rwa Gerishomu na Kohati from the family of Elsham and Kohath no kwa Merari, and Merari, bazamura inanga zabo, they hung their bazishyira guitars. ku biti by'i Babuloni, They hung them on Babylonian bananirwa trees. kuririmba. They could not sing. Ntitwaririmba iwacu They warasenyutse, said, we cannot sing in a foreign Kubera land when our gukumbura country is Yerusalemu. playing in ruins, because they longed for Jerusalem. kubera gukumbura Yerusalemu. Because they longed for Jerusalem. Bose bashakishaga amazu They all looked for houses afite amadirishya yerekeza iwabo, that had the windows facing Jerusalem, kugira ngo bibuke for them Yerusalemu. to remember Jerusalem. Bararira bari ku misozi y'i And they Babuloni, wept on the mountains of bicaye Babylon, ku migezi y'i Babuloni, seated by the rivers of badafite Babylon. ikibatabara. They had no help. Igihugu cyabo Their land cyuzuramo aba arameya, was food with Medes. aba arameya, Arameans. arameya abasiriya baraza The Syrians came bacinjiramo, and infiltrated the land. abayuda bake A basigaye, few Jewish remnants, abacitse ku icumu, those who survived, abo Bibiri ivuga ngo batari bafite akamaro mu whom gihugu, the Bible calls as worthless, baragenda bashingiranwa nabo, they intermarried with them, bahinduka abakozi b'abanyamahanga and they became laborers of the kugira ngo babashe Gentiles kubaho, for them to survive. bahindura imico yabo. They changed their Abo traditions. nibo biswe abasamariya, They are the ones who became the nibo bari Samaritans. batuye mu gihugu cyo kwa Zebuloni They lived in the land of no mu gihugu Zebulun cyo kwa and in Nafutali, the land of Naphtali, Galilaya y'abanyamahanga. Galilee of the Gentiles. Igihugu kirahinduka, The nation was abari bafite changed. amasezerano barayabura, Those who had promises, they were gone. abadafite amasezerano bicara mu And masezerano yabo. those who had promises, Hanyuma sat in Yesaya arabireba, and Isaiah mu saw it. iyerekwa arabireba In a cyane, vision he saw it. abona ko hari igihe He kizaza saw
So there shall come a uyu time mubabaro ugahinduka when this sorrow would abona change, ko hari igihe that the kizaza time would come akagahinda kakava when mu this bantu sorrow would go away. abona ko hari igihe He kizaza saw a time would come abaremererewe that those who are burdened bakaruhuka mu mitima would receive joy. abadasinzira Those who are sleepless bakabona would ibitotsi get their sleep. abataryama Those who would not sleep bakaryama would be able to icyo sleep. gihe cyabayeho That time icyo happened. gihe cyarabonywe That time n'abahanuzi was seen by prophets. bakirebye kiri kure They cyane saw it from afar. bagiye kukibona When they saw it, babona ko izaza mu gihe gikwiriye they saw it would come in the right time. haleluya Hallelujah. ikindi gice cy'isi Another part of the world, isi yari iyobowe n'ibigirwamana the world was in abantu idolatry. baruhijwe n'imizimu People were struggling because of demons, baruhijwe no guterekera burdened by worse divination, baruhijwe no kuraguza by consulting witches. batamba abana babo They were sacrificing their babies. bakabacisha ku muriro They would take them through fire. babaha imana zabo They would offer them to their idols. hakoraga imana moloke There was a god called Molech, batwikiragaho imfura zose for whom they would burn all the kugeza firstborn, igihe muri isirayeli until the day in mu Israel, kibaya cy'ahinamu in the Hinnom Valley, bahatwikiraga abana they babo would burn children. mu kindi gice cy'isi In another part of the abandi world, baramya izuba others worship the ngo sun, niyo mana yacu that it is their God. abandi baramya ukwezi Others worship the ngo niyo moon. mana They yacu said it is our abantu God. baruhijwe People were n'iyo burdened myumvire by this n'iyo mindset, mikorere by this attitude. batizera imana They yabaremye could not believe their creator. batizera imana They could yabashyizeho not believe the God who founded ariko them. baraguza But they were kandi seeking, baterekera consulting witches. and bibiri iravuga divination. ngo The Bible says, muri icyo gihe in that ngo abantu time, bariheba cyane people were ngo desperate. bashakisha imana They bakabakaba sought God groping ngo around. kandi bari mu bujiji And they butangaje were in terrible ignorance. bose bahumye They were all blind, bashakisha icyabarengera seeking what could help them. bandika ibicaniro They would write have bivuga ngo altars. imana itazwi They had altars called the unknown ngo God. icyaduha iyo mana tutazi We wish we could know the kugira God we ngo don't know, dutabare so that He could help us. kubera intambara zariho Because of the wars of abantu the day, bakagira imana y'intambara people had a God for uko war. abantu bishe abandi And as people killed others, bagatamba abana they babo would sacrifice their ko imana babies y'intambara yaduhaye to the kunesha God of wars because of kubera igihe victory. cy'inzara gikomeye cy'abantu During the time of famine, abantu bakaramya imana y'ibiryo people worship the God of ngo food. n'imana izana uburumbuke They would say it's the God of fertility, bagatwara abana babo and would take their children, amatungo yabo their animals, bakajya kuyaha and sacrifice them ibigirwamana to the mu idols. isi y'abagiriki The Greek bari world, bafite imana yitwa paneyasi they had a god called Panias, bashiraga ibitungwa byabo to whom they offered all their wealth. bagashyiraho abana They babo offered their kugira ngo babies izabazanire for uburumbuke Panias to give them, kuko abantu barabibaga because people would sow ntibizere ko bazaru and they don't believe they bazasarura would harvest. byari bikomeye cyane It was a isi terrible- iri mu The mwijima world was in darkness, ukomeye akaba ariwe utegeka and the uworoheje greatest are the ones who ruled. umugome akaba ariwe utinda umugome agatinda The wicked was the one who ruled, umwiza ntarame and the good person did not yesaya survive. arabivuga ngo Isaiah ngo said, abakiranutsi barakenyutse the righteous were perishing, ngo naho abagome but barazamutse the wicked are rising. ibyo byose arabireba He saw all isi that. yuzuye The umwijima world was full of darkness. ninde watabara Who could save us? ninde watabara Who could save ngo us? mu ijuru In heaven, mu ijuru in heaven, yohana azamutse when Mu when mwuka John was arebye. in heaven in the spirit, imana imwereka uko isi imeze God showed him how the world ngo was, abona n'uko ijuru rimeze and he saw the heavens. ngo hari agahinda gakomeye There was great ngo sorrow. ninde watabara Who isi shall go to save the ngo hari world? igitabo There was a book gifatanye sealed, cyari kirinzwe which was protected. gifite ubushishi cyakomejwe It had n'ubushishi it was sealed. udashobora gukingura Nobody could open it. ngo yohana arira cyane Isaiah, ngo aravuga ngo ninde watumenera kiriya John gitabo wept and said, who shall break the seal kugira ngo tumenye amabanga for yanditswe us to know the secrets? ayo in it?" mabanga yarimo naya What were those mysteries? umwanditsi w'abaheburayo yaravuze ngo The author of Hebrews ngo said, imana yandemeye umubiri God created a body for ngo me hanyuma ngo ishyira mu muzingo and w'igitabo put him in the volume of the book. birambwira ngo jya kuzuza And ubushake he said, bwanjye go and do my icyo ni will. igitabo cyari cyarahishwe abanyabwenge That was the book hidden from the cyari wise imbere y'intebe that y'imana was before the throne of ngo God. yohana arira cyane And John wept. aravuga ngo ninde wabumbura And kiriya he said, gitabo who shall open the book akamenagura ibimenyetso bigifatanye
who shall break the seals of the kugira scroll, ngo tumenye amabanga that akirimo. we may know the mysteries in it. Mu mabanga yarimo One of the secrets harimo amabanga y'isaha yo gucungurwa, was the hour of redemption, isaha abantu bazinjira mu mudendezo the wabo. hour of the liberty for Nta people. muntu n'umwe wari ubizi. Nobody knew that hour. Daniyeli yarabihawe, Daniel was given ariko that, Imana iramubwira ngo but God told ngo him ico gitabo kizahishwe that book should be ngo sealed kugera ku mpera z'isi, until the ends of the world, kugera ku mpera until z'ibihe. the ends of the time. Hari igihe There was a time ico gitabo cyari kizinzwe that book was wrote uhereye ku buhanuzi bwa Yesaya from the prophets of ibice Isaiah 9 in chapter 9 ukageza mu Bagalatiya to Galatians ibice 4 chapter ku 4. murongo wa 3 Verse 4. Bibiri iravuga ngo The Bible says, ngo igihe gishitse gikwiriye kigeze, When the fullness of time had come, igihe gishitse kigeze, when the fullness of time had come, igihe kairose y'Imana when the yageze, kairos of God had igihe come, kitarenga, when the time that igihe cannot succeed, kitabura, when the time that is ngo not like, kigeze. when it Hallelujah. had come, hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Hari kairose y'Imana. There was the kairos season of God. Kairose ni igihe cy'Imana, Kairos is a divine time. ni igihe It is a time kitabura cyangwa kitarenga. that is not exceeding or lacking. Muri kairose y'Imana In the kairos of God, Jesus, igihe gikwiriye kigeze, when the right time, when the perfect timing came, igihe cy'umwuzuro kigeze, when the fullness of time came, Bwana asifiwe. praise God, Ijambo rya Yesaya riruzura. Isaiah's prophecy was fulfilled. Ngo abatuye mu gikombe cy'igicucu cy'umwijima, Those who lived in the valley of the shadow of death, Galilaya y'abanyamahanga, Galilee of the Gentiles, abatuye mu kababaro, those who sat in pain, abatuye mu gahinda, those who sat in sorrow, abarira, those who were weeping. ngo mu gihe cya kera In the ancient time, mwari mufite imibereho ibabaje, you had terrible life. mwari muri gisuzuguriro, You were in disgrace. ngo ariko ngo muri iki gihe cya nyuma, But now in the last days, mu bihe bya nyuma, in the latter days, muri ibi bihe by'Imana, in these times of muri God, ibi bihe byagenwe in n'Imana. these times appointed by God, Yesu ashimwe cyane. praise God, Ngo igihugu cyari mu gisuzuguriro the land was in disgrace. cya Zebuloni na Nafutali, The land of Zebulun and Naphtali, ngo mugiye guhabwa icyubahiro. that you're going to receive honor. The land of Zebulun and the land of Naphtali, and afterward more heavily oppressed by her by the way of the sea beyond the Jordan, in Galilee of the Gentiles. The people who walked in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of the shadow of death, upon them a light has shined. Imana ikorera mu gihe, God works according to his timing. kandi igihe cy'Imana And the timing of God gitandukanye n'igihe cyacu, differs from ours. kuko igihe cy'Imana Because the timing of God kiza ibintu byose byuzuye, ubugome bwuzuye, ububi bwuzuye, ibintu byose byuzuye. comes when everything is full, complete, when wickedness is complete, when everything he needs is complete, Ibyaha byuzuye, when sin have completed, akarengane kuzuye, when injustice is complete, uburyarya bwuzuye, when hypocrisy is complete, ubugome bwuzuye, when wickedness is complete, ubujura bwuzuye, when robbery is complete, igihe ibintu byose biri muri apoje, when everything is full to the maximum. nubona ibintu byagukomeranye cyane wumva byuzuye, jya umenya ko igihe cy'Imana gitangiye. When you see that your life is so hard, everything is full to the maximum, just get ready for the timing of God. Igihe cyuzuye, When the fullness of time came, hari ibintu byari biriho, there were things at the time icyo abaroma babashe gukora,
what the Romans were able to do kurusha yandi mami yabayeho, more than other empires, bakoze ibintu bikomeye. they did powerful things. N'abagiriki barabikoze, Even the Greeks n'abababiloni barabikora, and the Babylonians did it. ariko ikintu bitaga transport, But the thing concerning Infrastructure. infrastructure, transport Imihanda, infrastructure, roads, amato, ships, communication, communication, igihe cyabo in the days of the Romans, abaroma babishizeho. it was advanced. Nicyo gihe Yesu yagomba kuvuga. That's when Jesus was to be born. Hari uburyo bwo kugenda, There were means for hari fast uburyo bw'itumanaho, movement, fast communication. hari uburyo bufatika. There were tangible means to Mu travel. buryo busanzwe In an ordinary way, abaroma bari barashyizeho inzira Romans had built roads, zikomeye cyane, powerful highways, inzira highways abantu bacamo, where people ari travel, iz'amazi, for ari seaways, imihanda. roads. Yesu yavutse mu gihe hari umuhanda wavaga muri Egiputa, muri Afurika, ujya i Babiloni uciye muri Isirayeli. Jesus was born when there was a highway stretching all the way from Egypt to Babylon through Israel. Undi nawe wacaga muri Siriya, Another highway went through uvuye muri Syria Isirayeli ugakomeza Turikiya, all the way to Turkey ukambuka mu bwato winjira Ubugiriki, and would go through the sea to ukomeza Greece za Albania, and would go to Albania ukazageza n'Uburayi. all the way to Europe. Inzira nanone y'ubwato There was also the seaway yavaga kuri Kaisariya Maritime from Caesarea Maritima igakomeza i Roma, and would continue to cyangwa Rome, ikagenda ikikije inkengero zose za Mediterane kugera i Tarushishi muri Espanye. or would go by the shore of the Mediterranean Sea all the way to Tarshish, which is Spain. Icyo gihe inzira zose zaraboneka, So there were transportation routes ari ukuja i Babeli, when they wanted to go to ari Babylon, ukuja i Buraya, when they wanted to go ari to ukuja muri Europe, or Afurika. coming to Africa. Ikindi nacyo nanone, Another thing, abayuda ubwabo Jews themselves, bari baruhijwe they were burdened n'imikorere y'Abaroma, by the Roman system. bategereje kubona uwabaruhura. They were waiting for their Savior. Siripurize z'Imana zirakomeye. God's surprises. are amazing. Ubutabazi buva udatekereza. Help will come from unconventional sources. Nugerageza gushyira ubutabazi mu mutwe wawe, aho buzava uzata umutwe. If you- Burekera Imana ifite inzira yayo. If you try to imagine where your help is going to come from, you will lose your mind. Just leave that into the hands of God. He will handle it. Reka mbibutse igihe cya Isirayeli. Let me remind you about Israel. Farawo Pharaoh yari akomeye. was great. Yari akomeye cyane. Pharaoh was so powerful. Farawo yari akomeye. Pharaoh was a powerful king. Isi yose yaramwemeraga. The whole world submitted to him. Civilisation égyptienne Egyptian civilization ku isi yose yari ikomeye. was popular around the world. Kubera civilisation ya Egypte Because of Egyptian civilization, niho isi yavuye. that's where the world Muri hirya y'amateka yinjira mu mateka. Muri Was- préhistoire. was ushered from the prehistory dispensation to a historical dispensation. Kuva igihe cya préhistoire From the prehistory time kugeza igihe cya civilisation ya Egypte to the Egyptian civilization time, nta byanditswe byabagaho. there was nothing written. Abantu barabwiranaga. There were no historical records. There No was kumenya uko oral, abantu bakoraga. people were using oral traditions. Bareberaga ku mabuye. People had to look at stones. Hari amabuye manini, There were huge stones. hari amabuye babajije. There were stones that had been hewn by Icyo people, bita ngo ni amabuye abajije n'atabajije. which is the Stone Age. There were sharp stones and unsharp stones. Bayita ngo ni Paleolithic. They would call them Paleolithic stones. Paleolithic ni iki? What is Paleolithic? Ni igihe cya kera cyane. It is the ancient time Ibuye ritabazwaga. when a stone could not be trimmed. Paleolithicus. Igihe cya kera ibuye barifataga. It is an ancient time when stones were taken in their rudimentary Bagera mu shape. kindi gihe And they came to a abantu time batangiye kubaza amabuye. when people started trimming stones. Muri icyo gihe cyo kubaza Now amabuye during the Stone Age, abantu bakuramo amasuka, people were able to make holes. abantu bakuramo imihoro, They were able to make machetes. abantu batangira gukora ubutare. They started using Icyo ni igihe cutting cya rock. Neolithic. That was Neolithic. Neolithicus. Igihe Neolithic. cy'ibuye rishya.
time of the Stone Age, nuko abantu babaraga. that's how people lived. Abantu bari batunzwe no guhiga, People were hunters. ariko igihe cy'ibuye rishya But during the Stone abantu Age, batangira guhinga imbuto people bayishyiraho. started cultivating and Ntibagende planting. bahiga imbuto They were iyiri no ariko bakayihinga longer iwabo. running after plants to survive. They would plant Abantu bava in mu their own buzima field. bw'ubunomade kugenda hirya no hino People nk'abapetero. stopped living a nomadic life. Muri ibyo bihe rero Now, in those times, abanyegiputa the Egyptians bari batangiye kwiga imibare, were mathematicians, uko abantu bubaka, how one should build. uko abantu They bandika, were architects. bafite urufunzo They used the papyrus rwo ku nyanja ya Nile, from the Nile, batangira kwandika. and they started writing on Ibyo bita ngo papyrus. ni hieroglyphe. What they used to call Hieroglyph. hieroglyph Yari inyandiko bandikaga was the writing bakavuga ubuzima bw'abantu. and talk about the life of Muri people. hieroglyphe Now, in that period, ababisoma ubu those who read the basanga ico papyrus, gihe they find that in those Mose days, yaragiye kurwana muri Etiyopiya Moses went to war in Ethiopia mbere yuko bamwimuka kuba umwami, before he would become the king, kuko niho yavuye ahunga because he fled from kugira ngo Egypt azatabare bene wabo. for him to help his people. Ariko yagiye kurwana muri Etiyopiya, But he had gone to fight a war in agaruka Ethiopia, yatsinze urugamba, and he came after winning the hasigaye igihe battle. gito ngo bamwimike. And shortly he was going Nico to gihe be yahungiye kwa Yetiro, made a king, and he fled to Imana imwe Jethro. imutegura kuzamugira umucunguzi God was preparing him to become the redeemer, uzagucungura. to redeem. Arimo arategurwa n'Imana mu ibanga. Your redeemer is being prepared by Wowe uri mu God. mwijima, You are in darkness. wowe uri mu gahinda, You who is in wowe sorrow. uri mu mibabaro, You who is in pain. Imana imwe iramutegura. God is preparing Abantu batazi, where people don't know. Farawo yari akomeye, Pharaoh was great. bubatse za piramide They built great pyramids kugira ngo abami babahambemo. for the tombs of the king. Kugeza n'uyu Even to munsi this day, abantu ntibaramenya imbaraga bakoresha. people don't understand those skills. They were using- Babahekeshaga amabuye akomeye, They were using heavy stones. bakoreshaga abagabo hafi ibihumbi bitandatu guterura ibuye rimwe. They would use nearly 6,000 men to lift one stone. Hagati y'abagabo ibihumbi bitandatu n'ibihumbi icumi Between 6,000 and 10,000 men kugira ngo babashe kubaka for them to lift piramide zigera mu kirere, one stone for pyramids aho that bari were bushyire set gusa was icyumba stopped, cy'umwami bazamuhamba. only for where to bury the king when he dies. Abisirayeli The Israelites nibo bazanaga ubukungu bwa Egiputa, are the ones who supported the economy of Egypt. kubarekura ngo bagende Now, ntibyari for byoroshye, Pharaoh to let them go wasn't kuko an easy niho thing, niho Egiputa irira. because they were the laborers of Impamvu Egypt. Satani akubabaza The reason why Satan torments niwe you umugaburira, is because you feed him. kandi kukurekura ntibyoroshye, And it is not easy for him to let you ariko go. igihe gikwiriye But in cyageze, the fullness of time has igihe come. gikwiriye The cyageze, fullness of time has come. Farawo agomba kurekura abana b'Imana, Pharaoh must release the people of God. Satani agomba kurekura abana b'Imana. Satan must leave the people of God. Imibereho urimo ntizakomeza ari uko imeze, You will not remain in your circumstances. ubuzima urimo ntibuzakomeza uko You will bumeze. not remain in your current Hari state. ibyiringiro There is hope ngo abari mubwire that those who are in mu gihugu darkness, gisuzuguritse in the disgraced cyo land, kwa Nefutali na the Zabuloni, land of Zebulun and ngo mu Naphtali, bihe bya kera in the ancient bari mu days, gahinda they gakomeye, were in great sorrow. ariko mu bihe bigiye kuza But in the time to ngo umucyo come, ugiye kubavira, light is going to shine. umucyo ugiye kubamanukira. Light is going to light. Haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. umucyo w'Imana, The light of God, ibyiringiro by'ejo the hope of tomorrow bigiye kugaruka mu buzima is going to bwawe, come in your life. inzozi zawe Your dreams zigiye kongera kugaruka, are going to come back. amahirwe yawe Your opportunities agiye kongera are going to kugaruka, be restored. inshuti zawe Your friends zigiye kongera are going to come kugaruka. back. Yesu we, Jesus. oriya basheko, Hallelujah. haleluya, Hallelujah. haleluya. Wigiye Hallelujah. gikwiriye kigeze, In the fullness of time, Imana yohereza umwana wawe God sent his son, ngo aza kubyarwa n'umugore. born of a woman. Abayuda muri conception yabo messianique, In Jewish messianic conception, uko batekerezaga Masiya the azaza, way they conceived of the bakurikije Messiah, ubuhanuzi bwa Yesaya, based on the prophets of Isaiah, bari bazi ko they knew that azamanuka mu kirere Jesus would come from the sky avuza impanda, with the shofar, Ndaje with the trumpet. kubatabara. I have come to save ariko you. siko byari bimeze, But that's not what kuko happened. atari uw'Abayuda gusa Because bonyine, he was not for the Jews yari alone. umucunguzi w'isi yose, He was the redeemer of the yari whole uwo world. kudukura mu gahinda twese, He was to take us from yari uwo sorrow. kudukura mu byaha twese. He was to take from our sin. Icyiza cy'ubuhanuzi, The beauty about prophecy, uryama n'ibyiringiro you sleep with hope by'ejo hazaza. for tomorrow. Bari bafite They ibyiringiro, had hope.
kuko ubuhanuzi Because prophecy burema amasezerano, looks at promises, burema creates promises, amasezerano and then promises akadusubizamo imbaraga, encourage us, imbaraga and then strength zikaduha gukora gives us to no work kurindira igitondo. and to wait for the morning. Imana God igiye kukuzuriza is going to fulfill mu gihe gikwiriye in the fullness of time ibyo Imana yavuze, what God said igiye is kubisohoza. going to come to pass. Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord. Yesu ngo araza, So Jesus came aza ari umuntu, as man. byamutwaye imyaka ibihumbi bibiri, It took him 2,000 years. ibihumbi bibiri 2,000 years kwitegura kwambara umubiri w'abantu, akora pratique. to prepare putting on the human flesh. He had to do some practice Uhereye muri Eden, from Eden. umunsi Imana yavuze ngo The day God mu said rubyaro rw'uyu mugore that the seed of this woman hazavaho uzakandagira shall inzoka. bruise the serpent. Yesu yatangiye kwitegura urugendo rwo ku Jesus isi. began to prepare. Urugendo rwaha The journey no mu here kindi on earth gihugu in another land, rushobora gutwara iminsi mike. to travel from here to another country, it could take 2 days. Urugendo rurerure nagenze The longest flight I've ever had rwari urugendo rwo kuva Hawaii nja muri Sydney. was from Hawaii in the US to Sydney, Australia. Twagiye amasaha 15 indege idahagarara mu It was the kirere. 15 non-stop flights, 15-hour Ni non-stop rurerure. flight. It's a long Ariko flight. urugendo Yesu yakoze kuva mu ijuru aza But the rwamufashe journey- imyaka ibihumbi bibiri. But the journey Jesus took to come here took him 2,000 years. Umunsi Imana yavuze ijambo, The day God said the word, Yesu yatangiye kwi-exercisa, kwitoza. Jesus began to exercise and to Mu prepare. gitabo cy'Abafilipi In the book of Philippians, icya mbere first thing he ngo did, yarebye ko kuresha n'Imana atari ibyo kugundirwa. he saw that being equal with God is not something to keep to himself. Abanza kwanga imibereho arimo. One, he first had to put aside his status Ibyo as bisaba God. gukora mu mitekerereze. That was the mental preparation. Ngo bukeye Then later, ngo yemera kuba umuntu. he accepted to become man. Ibyo byafashe urundi rugendo. That took another time. Zamusabye ingendo 5 It took him 5 journeys kugira ngo azagere for hakurya. him to arrive. Ngo arangije, When he came, ngo yemera kwambara kamero k'umuntu. he accepted to put on the human nature. Ngo arangije And then yemera kuvuka nk'umuntu. he accepted to be born as Usanzwe. an ordinary man, A simple person. umuntu woroheje, Uciye bugufi. a humble Ngo man. yemera kandi And also he accepted kumanikwa ku musaraba urupfu rubi. to be hung on the cross and die a Ibyo terrible death. ntibyaje mu gitondo kimwe. That did not come just one day. Byagiye bideporogaramu It had to imitekerereze yari program afite his attitudes kugira ngo abashe kwambara for him to put on undi mubiri. another Ngo body namwe so that ngo you mugire umutima wari muri Kristo can Yesu. have may you have the mind of Christ. Ngo nubwo yabanje gusa n'Imana, Although he was with God, ngo yatekereje ko guhana n'Imana he thought that being equal with atari God ibyo kugundirwa. is not something to hold to Ngo himself. ariyambura yisiga But he ubusa, took away his nature asa n'umuntu, and he became like man. asa n'umuntu usanzwe, He became like a aba simple man. umugaragu He w'imbata, became a bond ngo servant kugera no ku musaraba. until the cross. Yesu amaze kubikora, When Jesus did that, avukira ahantu hasuzuguritse he was born in a despised place i Bethlehem, in Bethlehem, mu kiraro cy'inka, in a manger, aho utatekereza ku mwami w'isi where you yavukira. would expect the least about it. Ahungira muri Being a king to be Egiputa, born. And then he fled to Egypt, yarimo ibigirwamana byinshi, which had many idols, abikuriramo. and he grew there. Akuriye i Nazareti, He grew up in Nazareth, akagi gasuzuguritse, a very small town. n'abahanuzi bari banze kuvuga ibyako. Even prophets did not want to mention that, Akuriye i Nazareti, but he grew up in ngo kugira ngo Nazareth, azitwe umunazareti. that he would be called a Nazarene. Kwita umuntu umunazareti To call someone a ni Nazarene nko kumwita umunyabijombo. is like calling someone from Bijombe, a native of Aho ndi Bijombe. wahabona kuri Google. You cannot find those on Google. Nubwo wagira ute, No matter how much you try, aho nakuriye where I grew up, nta Google yahakwera. it's not available on Google searches. Nko kuvuga ngo umuntu yakuriye mu bijombo mwese mwaca, ariko bivuze ngo yakuriye Washington mwabyumva. Yesu rero gukuriye i Nazareti ubyumve ni ngo gukurira mu bijombo. I want you to understand that if you say I am from Washington, D.C., that is obviously acceptable and it's something that is of honor. But to say that I grew up in Bijombo, that's what it means to say Jesus was a Nazarene. Ikintu cyonyine umuntu yabasha kubona imyaka ye yose ni akadege gaca hejuru
The only thing I could see in my village was a helicopter flying by. nicyo cyo cyari cyatumye nshaka kuzatwara indege. That's why I wanted to become a pilot. Kariya kantu nzakajya. I would say, when will I get into that Ariko thing? Imana ndiyabinyemereye. But God did not allow me to do Ndi that. umupiloto batwaye mu bwami bw'ijuru. I'm a pilot taking it to the kingdom of heaven. Haleluya. Hallelujah. Ukuri i Nazareti. To grow up in Nazareth, Umunsi umwe one day, Filipo yabuye Natanaeli. Philip said to Nathanael, Nathanaeli n'uw'i Kana y'i Galilaya. was from Cana of Wari Galilee. umujyi ukomeye igihe It cy'abayise. was a formidable city in the days Donc, of Jesus. ni nko kuvuga i Nyabugingo ubu. It was like Aba-activity. Nyabujingo, Nyamirambo today. Murabyumva neza Nyabugingo. Nyabujingo. Nta mirambo dukeneye ubugingo. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Murabona ko haba activity hariya kuri 40 kuzamuka hariya hose. At Mirongwine, it's a popular place. Niko i Nazareti i Galilaya i Kana byari bimeze. That's how Cana of Galilee was. Yesu ashimwe. Praise God. Nathanaeli Nathanael, Filipo aramubwira Philip says to him, ngo nabonye Masiya. I have found the Messiah. Bati nuwahe? Then he says, where did you find him? Ngo n'uw'i Nazareti. He says, he's from Nazareth. Araseka cyane. Nathanael burst into Arabwira ariko laughter. Fili, He said, Philip, listen, hari icyiza is there anything good cyava that can i come Nazareti? from Nazareth? Tiye navuze gusa ko hari umuhanuzi hari icyiza. He didn't even say, could a prophet come from Nazareth? He said, could anything good ever come from Bivuga ngo Nazareth? n'imbwa nziza ntiyahava. Which means even a good dog cannot come N'inka from nziza Nazareth. ntiyahava. Even a good cow N'ihene cannot come nziza from Nazareth. ntiyahava. Even a good goat, N'igiti cyiza nticyahava. even a good tree, N'ibuye ryiza even a ntiryahava. good stone cannot N'ubutaka come bwiza from Nazareth. ntibwahava. Even good land, N'amazi meza ntiyahava. even good water. Iryo jambo ngo nta cyiza That word, nothing bivuga good, ibyo byose. it means everything. Mu mitwe yabo nuko byari bimeze. That's what they thought. Aho niho Yesu yakuriye. That's where Jesus came from. Bukeye Yesu aza mu isinagogi. Then Jesus came to the synagogue Arababwira ngo and he said to them, ni njye Masiya. I am the Messiah. Ibyo Yesaya yahanuye ni njye. And I'm the one Isaiah prophesied Amaze about. kubasomera Yesaya 60. After reading Isaiah chapter 60, Umwuka w'Uwiteka ari kuri njye. the Spirit of the Lord is upon me. Yampamagariye kuvuga He ubutumwa. has anointed me to preach the gospel. Yaransize He has anointed me guhumura impumyi, to open the blind, ibisanzegeri, to heal the abari mu broken mbohe, hearted, those who are kumenyesha umwaka crying, mwiza Imana to itangiyemo announce imbabazi. the acceptable Amaze year of the Lord. kubivuga, After seeing that, bari babizi ko ari ijambo rya Masiya. they knew this prophecy was for the Yesu Messiah. arababwira ngo Jesus said to ubu them, buhanuzi this prophecy bwuzuye uyu munsi. is fulfilled Ni today. njyewe bavugaga. I am the one. Ngo abantu bose mu isinagogi All people in the synagogue, wibaze n'umwana w'iwabo muri village. remember, he is from their Ni village. They agasore knew- k'iwabo. He was a young man from their Aravuze ngo village. ni njye byuzuyeho. Now he says, this is about Ni me. njye Masiya. I am the Messiah. Abantu ngo basa n'abacanganyikiwe gato. People are a lot of, somehow they lost their mind. Barangije And then baravuga ko turakomeza muri iyi confusion twamwishe. they said, how can we Tukagira amahoro remain in mu this ibitekerezo. confusion? We better kill him and be sober. enough." Baramufata. They took him, Baramuboha. bound him. Abo twari kumwe Israel ejo bundi Those who were with me in Israel recently, kuva i Nazareti from Nazareth kugera ku musozi bari bagiye kumutembagaza. to the mountain where they were going to kill Ni him, nk'ibirometero 10. it's about 10 kilometers. Bagenda bamufashe. They carried him bound. Bamushyira ku gasongero hejuru They y'umusozi. put him at the summit of the Kamabuye. mountain with the rocks. Ntushobora kuhareba ugira isereri. You cannot look down when you are at the top. Iyo ureba umusozi wo gutembagazaho ikuzimu, When you look down from that peak of the mountain, tubuza abantu kuhareba. we don't allow people to look down Ashobora kugira isereri akaba. because you could become dizzy and Kandi collapse. agatembagara na Yesu ataratembagara. And Jesus did not die there. Nta wamuzura. So nobody could resurrect you. Bibiri iravuga ngo The Bible says baramufata. they bound him. Bagiye When they kumutembagaza. were about to throw him down, Kubera iki? why? Baravuze ngo ibi abandi bayuda bene wacu bari Yerusalemu nibabyumva ngo i Nazareti nabo bazatwica, reka tumwiyicire dukure ikibi hagati muri twebwe hakiri kare. They were saying, if all other Jews in Judah and other places hear that in Nazareth we have found the so-called Messiah, they will kill us. So let us deal with him before anyone else does. Sinzi Imana yagize I don't know how lucky Jesus was. ngo abacamo gahoro, Jesus sneaked out, abanyuramo, passed through them. ubwo barimo badisikita byenda ndatekereza akanunga karekare ibuye bamuhagarikaho. Abagabo bareba ngo rebaho nawe Yesu baba bamuretse gatoya barebaho bamuhirikira ngo abacamo ariruka aragenda.
Probably, I think they were wondering where is the highest peak where we could easily push him to die. kuva uwo munsi Jesus ran away. From that day, yesu Jesus arimuka ava iwabo moved from Nazareth. ngo ava i nazareti He moved from Nazareth. ajya gutura i He went to kaperinawumu. Capernaum. hari habaye iki kintu What had happened? yohana bari bamaze kumwica John had been put in ngo yohana prison. bamwishe When John was in yesu prison benda kumwica nawe and Jesus is about to be akize killed, urwo rupfu and when he survived that death, aravuga ati nazareti nagukuriyemo ariko Nazareth. sinzagukoreramo. I will not serve you, I will not minister in you. uzi ibyo yakoraga You know what he did? yagenderaga muri yesaya 9 He was walking in Isaiah 9, ngo abo kwa zabuloni na nefutali that the land of Zebulun and Naphtali, batagira ibyiringiro who had no hope, batuye mu gikombe cy'igicucu who cy'urupfu live in the valley of the shadow of ngo death, umucyo uraje iwanyu. light has come ngo upon him. aragenda aje i kaperinawumu He went to Capernaum ngo ku rugabano by the border ngo rwa nafutali na zabuloni of Naphtali and kugira ngo Zebulun, ibyavuzwe na yesaya so that the prophecy of Isaiah byuzure. would be fulfilled. urabizi You know that. yesu yagiye i kaperinawumu Jesus went to umuntu Capernaum. yakundaga The person you loved, uwamuteguriye inzira who prepared the way for him, amaze gupfa. had died. umaze gupfusha byinshi, You have lost so much. umaze gutakaza You have byinshi, lost so much. watakaje umubiri, You lost your body. utakaza sante, You lost your health. utakaza abana, You lost your utakaza children. umuryango. You lost your family. humura Fear not. ugiye kujya i You're kaperinawumu going to go to aho Capernaum, ibyanditswe bivuga where the scripture says uzagirira amahoro that you have your kandi peace uzakomerera. and you'll be great. ubutumwa bw'uyu munsi The message for today burakubwira ngo is telling you umucyo wakumurikira, light has umucyo shined. waje iwawe, Light umucyo has shined. watashye iwawe. Light has imana shined. yakoze ibitangaza God iwawe. has done a miracle in your house. shikama, Stand komera, firm. Be strong. humura, Be courageous. wicika intege, Do not be discouraged. imibereho yawe yahindutse. Your life has kuko hari changed. icyabaye kibabaje mu Because buzima bwawe something happened kigaragaza that shows that icyiza kigiye the gutangira. good is about to imana happen. ikugirire May neza the Lord bless kandi you. gushoboze May God mu enable izina you. rya yesu. In the name of Jesus. Amen. Amen. haguruka dusengane nawe. Let's stand up and pray. mana turagushima muri uyu mwaka, Lord, we thank you for this moment. turagushima kugira neza, We thank you for your goodness. turagushima ko uhambaye, Thank you for you are great. turagushima ko udahinduka, For you never change. tuhindura umugambi You wawe, never change your plan. tuhindura ibyo wavuze. You never change what you say. hari ibyiringiro There is hope kuri twebwe for us dutuye mu gihugu cya nafutali na zebuloni, who live in the land of Naphtali and ahantu Zebulun, hasuzuguwe, a despised place, ahantu haciriwe iteka, a place that was mu condemned, gihugu cy'igicucu cy'urupfu. in the land of the shadow of death. umucyo mwinshi watuviriye. Great light has shined. urakoze ko kuvuka kwawe Thank you for your birth. bitwereka uyu mucyo. Shows us this reka light. umucyo Let your light uze mu bitekerezo byacu, come into our mind turebe neza, that we may see clearly. uze mu matwi yacu, May come into our ears twumve neza, that we may hear uze clearly. mu kazi kacu, That we may come into our dusobanukirwe jobs neza, to understand uze clearly. mu miryango Come yacu, to our families. tubane neza, That we may have uze mu gihugu happy cyacu, relationships in our country. dukundane, That we may love one uze another. mu bukungu Come bwacu, to our economy. mutere That hejuru. we may prosper. mana Lord, turagusabye we ask you umucyo wawe that your light utumurikire will shine for kuri uyu us. munsi wa noheli, Shine upon us on icyubahiro this kibi Christmas. cyawe All the mu glory is izina yours. rya yesu. In the name of Jesus.